Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season 21 episode ya 8 aho turi gukora ishati yacu muri kureba hano kandi nkubwira ati turimo turasatira ku musozo. Rero we dutangiranye ufungura isomo bwa mbere cyo nabwo cyo ni kimwe turi kwiga ino shati turi kureba hano. Twatangiye muri episode ya mbere tuyikata, mwarabibonye mu byo ki ino shati wayikata akantu ku kandi mwarabibonye, nyuma yaho tujya guteranya mwarabibonye. Reka baze mwerekeze nka mu ncamake zagiye ziranga no modeli. Durifite na pasoro ku ruhande ino shati yacu ifite imifuka, ibintu byo twenda gusatiraho mu kanya, ibintu by'imifuka nabyo tugiye kujyaho. Sasa rero ibi byose mwagiye mubibona n'uburyo kibayikatamo, nta gutinda reka tujye mu ncamake. Numva natangiye mbereka uko bategura ibipimo. Hano ni ibipimo, hango ni kutire. Nukuvuga ngo mbereka inyuguti zimwe na zimwe umuntu yifashisha apima ishati, mwarabibonye. Ntabwo nirwa njya kutusubiramo ngo ni kontour ki ngiyi hoya, ibi byose mwarabibonye. Noneho rero hano si ibyo gusa mbereka no kuntu bapima, ibi byose mwarabibonye. Nyuma yabyo tujya gupima icyo bita gushushanya, kuko ntabwo umuntu akata umwenda atashushanyije. Ibi byose mwarabibonye. Turashushanya muri icyo bita episode ya mbere, niho ruba ruzingiye. Iyo byishe muri episode ya mbere n'ahandi birapfa kwa ko bikase nabi, n'umudi ntabwo wabikora ari bizima kwa ko biba byamaze kwangirika. Sasa rero nyuma yaho nyuma yo gushushanya turakata, ibi byose mwarabibonye. Dukata n'amaboko, ibi byose mwarabibonye. Nyuma yaho rero tujya no guteranya gahoro tudubura, ibi byose mwagiye mubibona. Si ibyo gusa, turakomeza turadubura, mwarabibonye. Tuza no ku maboko nayo turayakuba, ibi byose mwarabibonye. Yewe si ibyo gusa, twagiye no gusirifira, ibi byose mwarabibonye. Ese ubu ngubu wasigaye iki? Ni ukuvuga ngo ibyinshi hano mwagiye mubibona. Twacometse amaboko, ibi byose mwarabibonye. Kudoda twiyongera mwarabibonye. Dore ibyo mutarabona n'ibi. Nyuma yabyo harakurikiraho iki? N'ubundi nibyo, dore n'ubundi nibyo, ibintu byo mutarabona, ibintu bifite aho bihuriye n'imifuka, nibyo tugiyeho. Noneho nyuma yaho sasa rero ishati yacu iraza kuba yuzuye. Wabibonye? Biradutindiraho gatoya, ariko nyuma yabyo nta bindi biri buze kuza. Rwose ino shati arayishimiye, kari akantu ari guseka rwose ndi sawa. Ewana, ndi kuvuga ngo wayibonye ishati imeze neza. Nimva ngo imeze neza ubyumve. Sasa rero nta gutinda, reka dutangire. Nyuma yo gukora subscribe, reka dutangire nta gutinda. Nizere ko wayikoze, nuzajya ubona nshishijemo gutyo mbereka ati ni Voice Media Rwanda TV, subscribe ni gutya. Ntugacikwe kuyikora pe, ntugacikwe kuyikora. Nkubwira ati rero tugiye guteranya, ni kuriya. Ibi byose mwarabibonye. Umva hano mansubije inyuma akantu gato, twasojereje aho nari ntangiye guteranya. Nari maze gushyiramo ibipimo ntangiye guteranya, ariko nari ngeze imbere harandeze mu maha. Mansubije inyuma gato ya nyine niyo mpamvu. Uteranya kuriya gahoro, nta ribi, gahoro ukomeze uteranye. Nugera hari mu maha utenga ibipande byawe rero ko bireshya neza. Hari abantu bateranya babisumbanya, icyo gihe aba ari ikibazo. Kandi ikindi niba ugiye kugera hano wasatira mu maha, umenye ko udoda rwawe ugomba kuruvirindura ruhita rumanuka. Hari abantu bajya kuruvirindura baharenze bakaruvirindurira ku rugasaga, biteje ikibazo mu gihe uhinduye ishati yawe ukagira ngo umukwaha wayipfunyaritse ukuntu. Gerageza ubikore neza bifite isuku, kandi wirinde gushyira nk'amakutire y'ikirenga cyane, kuko nayo ashobora gutuma mukwaha hakurura. Amakutire menshi ni mabi. Hari igihe mukwaha rwose ahita hanakurura pe. Ni n'ihame, nta nubwo ari ukuvuga ngo bishobora, ahubwo biraba. Sasa rero hano mu guteranya ntabwo ndi bugeze hasi nk'uko musanzwe mubizi ku mashati asanzwe, ahubwo ndagarukira haragusatura. Navuze ngo nzagarukira nsatura, ni hano. Uburyo nasatuyemo rero pasura yacu ntabwo ari imwe yigerekeranyije, cyangwa aho nasatuye hari ukuntu tuya dusatura ngo tukagerekeranya rimwe na rimwe. Mwarabibonye mu isomo ry'ishati ryo mu masizoni twaragerekeranyije hano, kuko turi gukora akantu k'agatesite ka made in Rwanda. Oya, nanjye kuvuga ngo made in Rwanda kandi ni made in igihugu urimo bitewe n'aho uri, kuko iyi myenda nyine abantu neza umwenda w'igitenge ukorerwa mu Rwanda gusa. Oya, hari umuntu uri mu Burundi ari kuwukora, hari umuntu muri Amerika uri kuwukora. Niba uri muri Amerika ni made in America, si byo se? Niba uri mu Burundi made in Burundi, nimba uri hehe umva aho uri hose ni made in igihugu urimo. Niyo nari ngiye gushyiramo ka kantu ngo ya mashati ya made in Rwanda. Yego nyine nibyo, ariko bitewe n'igihugu nabwo urimo. Aho waba uri hose ufite uburenganzira bwo gukora modeli ushaka. Naka kwemereye kuyivugurura. Shaka umuntu yakora modeli njye nkajya kuyihindagura. Wayikora nabi, wayikora neza, wayica. Umva ibyo ngibyo ni uburenganzira bwawe. Ubu ngubu nta mategeko aravuga ngo nta muntu wemereye gusubiramo modeli ya runaka. Iyi modeli ni ya runaka, nta wemereye kuyivugurura. Shira amategeko nyine ntaho nyazi pe.
ntaho nyazi. Yaba bihari hari zimwe muri modeli zanjye nagiye nsobora mu kwiga modeli ngasanga hari umuntu wayivugurura akayikora uko ntayikoze. Ubwo tayari nyine ibihano nyine biba biri kujuta iyo wagiye kwica imwe nk'izo gahunda. Hano rero ikintu ngiye gukora, ngiye gukuba pasura. Iyi pasura kuyikuba, fata kutiruze rya mishari inyuma neza gutya, none utucisha akadodo hano ko gukuba pasura. Gusa nyine pasiteri mfashemo ntabwo nkweretse ngo ni kangahe, bikaze ndayipima nayifashe nibyo byiza. Akenshi hano iyo uri umuntu ubimenyereye uragereranya tu pasiteri yose wafatamo, ariko nyifashemo nibura nk'igice. Hariya ku gice wabibonye, hano ku gice ndatwara akadodo kuriya gahoro gahoro, wabonye ni igice dore ngikiriye. Hano mba negereza kamera kugira ngo mba ntekereza ko utabibonye, bitewe n'ahantu mba ndi gufatira ishusho. Mba nzi ko ari utari no kuhabona neza, ariko ikigaragara nuko tuba turi kuhabona, kuko iyo ndi gusobanura najye nkabibona nkavuga ati uko ndi kubibona niko namwe muzabibona. Ariko iyo ndi gufata amashusho ako kanya ndi kudoda, uba usanga hari igihe ntagira icyizere cyo kuko hari bino bintu bitazagaragara, cyane cyane zirandodo numva ko mushaka kutazazibona. Kubera ukuntu nyine ziba zisa n'umwenda, rimwe na rimwe ntunabone ko ahantu hari urudodo bitewe n'uko ari kamera yarufashe utari kurubona amaso ku yandi. Nimero ya gurupe ngiyo, wowe utarajya muri gurupe sinzi ikintu utegereje pe, sinzi ikintu utegereje. Hano hejuru rero ndakora akaguni nka kakandi tugiye dukoreho turi gutera imashini, yaba ku ikanzu cyangwa se ku iribaya, hamwe dutangira gukatira dutera imashini. Kakantu njye nkora ntera imashini, aha naho ni nkako nkoze kari akaguni. Ariko byari byo kuvuga ngo turagerekeranya hano hasi, ntabwo ari imashini tugiye gutera, oya, ahubwo ndahina nk'uko n'ubundi nahinnye kuri ruriya ruhande, bigendere rimwe. Icyo nagusobanuriraga mpuzana hari ahandi ni kari akantu gakoze nk'akaguni mbasize hejuru, ndaje nkakwereka. Ni ukuvuga ngo kaze nkwereke gatoya. Wabibonye? Urabona ko ntabwo wagerekeranyije, dore ni ibingibi mbavuga. Amashati y'amaboubu, utu tuntu mugomba ni ingenzi. Noneho kano kadodo ubwo mukabonye ndabyishimiye, ubwo ndi kukabona ubwo namwe muzakabona. Noneho no kuvuga ngo ngiye gushyiramo kandi kadodo kakegereye, tube tubiri tugendeye rimwe, kubera ko utu tudodo tuba tumeze nka design. N'ubundi design imyenda y'amaboubu cyane cyane amashati nk'aya, nibura urudodo rumwe ntabwo ruba ruhagije, nibura indodo ebyiri, hari n'abashyiraho eshatu n'enye. Ni ukuvuga ngo rero ngenda ndashyiraho ebyiri gusa kugira ngo nirinde ibintu byo gutinda, nabyo nta kintu bitwaye ebyiri, ariko rumwe rwose ntanjyana rumwe pe. Kereka ariko umuntu yabikunze nabwo da, hari umuntu byabindi uvuga ngo ntanjyana, hari igihe hari umuntu ubikunda. Noneho hano kuri ka kagoni ko hejuru nabwo ndagakora neza, simbangamire rwa rudodo rundi nasizemo, ahubwo nyine pasiteri ndi gufatamo igenda ari yayindi, kandi ku buryo buringaniye bunangana. Ndaje mbikwereke neza nimara kugashyiramo. Aha ndakomeza kuriya manuke ngashyiremo kaya kadodo, nkomeze manuke ngeri hano hasi, nsozereze hano. Wabibonye? Noneho nyuma yabyo rero haburetse gato ubwo tukata urudodo rwawe, hano naho ndahita ndukata. Wakabonye? Indodo ebyiri zigiye zegeranye ziba zimeze nka design ku mwenda. Wazibonye? Dore ibi ngibi nibyo mbavuga. Ibi ngibi nibyo mvuga ati mama ngomba gushyiramo indodo nibura ebyiri kuko ziba zimeze nka design. No ku maboko buriya ntabwo nazisizemo, ariko nakabere narazisizemo kubera nyine buri ikibazo cy'umwanya byanciyeho, ariko ubutaha ntabwo nzirikwaza umwanya, ahubwo nzajya ngerageza mbikore, sibyo? Kuko ubu tuvugana na shati ishobora kuba nyisoje bwije. Ntabwo nibuka amasaha nayisojereje ibi ngibi, ariko byamera kose burije, ariko numva nananiwe nkavuga ati reka ntahe. Mwabonye ko episode ya mbere n'iya kabiri nazisobanuye imeze nk'umuntu rwose ijwi ryanjye riri kurandaga, imeze ndi kuvuga nk'umuntu wananiwemo. Ariko nyine ntimugire ikibazo. Rero hano ni ukuvuga ngo ahangaha naho ngiye gushyira mu za ndodo kwa kundi. Reka buriya nakoze akazi kenshi rero bamuvuga ati mba nkeneye n'abafatanyabikorwa. Kandi abafatanyabikorwa bari serious ku buryo nimba ari gahunda ni gahunda. Ibintu nk'ibi ngibi ntabwo ari ibintu uvuga ngo nimba ushoye muri projet runaka ngo rero tubona, murabizi nawe ibintu byo kuvuga ngo nshoya hari byo kuvuga ngo uzaba wasaruye, ushaka no gushora bwa mbere ugahomba, ukabona n'ibintu wakoze ibintu wabaze ntibivamo, bikaba no gupfana ndetse
ariko kubera ko nyine gutangira igaba ari gutangira, ihangane ukomeze ugerageze, wenda n'ibyanga bya burundu ukabona bipfuye rimwe kabiri gatatu, aho byinda bishobora kunanirana, ariko nubona bipfuye rimwe ongera ugerageze, nubona bipfuye kabiri wenda wongere ubitekerezeho neza urebe ko wenda utaba waribeshye, ariko nturanagira n'ikibazo wagize ubwoba bw'iki? Icya mbere ni icyizere ko byose bishoboka. Abantu benshi reka ikintu cya mbere cyica abantu ni ubwoba, ukumva ko ibintu bidashoboka kandi nta kidashoboka, ukumva ko kwigira online ngo bitakunda da, ngo ubuse ngo wanyigisha hano bigakunda, ngo nyigisha turi kumwe. Nyamara reka nkubwire nkanjye, umva aha niho hantu hambere wakiga amasomo neza kurenza kuba uri kumwe nanjye. Njyewe sirakeka ko ngiye naza nkirirwana nawe umunsi wose 2 3 4 5 ukwezi kumwe 2 3, reka hari aho ugera mbona ko umaze kubimenyera nkavuga ati sigara ukora ibi reka mbe ngiye. Ariko aha ngaha uko ureba video niko turi kuvugana turahorana, wumvishe? Ariko ugasanga abantu benshi bahita birukira kuvuga ngo hoya njyewe turi kumwe nibyo nshaka, ngo njyewe binyetse turi kumwe buriya byaba akarusho. Oya, ahubwo ntabirenze, ahubwo nabwo wabyiga gakeya, ni nabwo wabyiga gake. Igira hano maze urebe buri video yose uzajya ureba, nzajya mba ndi kuvuga kwiga bisanzwe. N'abantu mwiga bisanzwe nange murabizi, hari igihe ukora ikintu mwarimu wawe yagiye uno munsi ntiyaje, wowe waje gukora ibi, ariko hano ho tuba turi kumwe buri kanya, muri kurebye video mba mpari. Abantu nyine bo mu mahanga iyo ngiyo baba babyumva cyane, kuko nta batayeri benshi baba bahari, bigira hano ku mbuga cyane nka online, baba babyumva vuba. Hano naho n'indodo ebyiri ndazishyiramo kwa kundi, babyumva vuba kandi bakabifata vuba. Rero ibyo bintu abantu babitekereza ni babandi ubusanga n'ubundi ahantu bari hari abatayeri benshi abavuga ati nzajya kwiga hariya ngo ngenda shaka ngo gira kampani bariyo nigamo. Oya, ntabwo nsuzuguye ibintu nk'ibyo ngibyo, bifasha abantu pe, ariko ntimugasuzugure n'ibintu byo kugira online, birafasha. Njyewe ubumenyi bwinshi nagiye ngira, wenda reka ngereranye wenda 100%, nibura 40% niyo nize bisanzwe, 60% nagiye nyikura mu bintu byo kurikirana amasomo online, niga ndebe ibyo abandi bakoze, ngira kwagura ubumenyi, none nagiye mbikora. Ni ukuri pe, abantu bagiye bamfasha mu kwiga, nibura ubumenyi nabasaruriye ni nka 40%, indi 60% ni ibintu nagiye nishakishiriza, biba bihari online byinshi, ntabwo mwabuze ibyo kwiga. YouTube bera yaranabikemuye, icyo ushaka cyose kumenya, yaba ari kudoda, guteka, ibiki byose ya kuri YouTube ukore research rwose, icyo ushaka urebe kutabibona. Mwumvishe byarakemutse. Ubu ngubu iterambere tugezeho rwose, reka mbabwize ukuri, sinzi ko hari ikintu mwapfa kwifuza ngo mwakibuze. Oya, ahubwo biterwa n'uburyo cyo wabirwayemo. Mwihanganyira kabazo kwishoka bayimo, nukuvanga rero nyuma yo kuba hari ahantu hapasuye ku ishati yacu, ikintu ngiye gukora none ngiye guhita nkoba hasi ku ishati. Hasi gukuba rero ntabwo dubanze kwasirifira si ngombwa, ariko nshaka nasirifira ngahina rimwe. Ariko reka nkube bisanzwe kuko ntago abantu bose bafite imashini isirifira hafi. Hano rero ngiye gukuba akantu gatoya. Icyitonderwa hano nshaka kubahereza nko nk'inama, nukuvuga ngo ngenda kuba akantu gasanzwe nko umuntu akuba ishati. Murabizi neza ko nadengejemo kutiri rimwe ku burebure, n'ubundi ni nk'ayo minnye hariya, kuba akantu gato karinganiye. Ariko hari umuntu uvuga ati ngenda shaka umukubo munini, ngo umukubo ufatika ugaragara. Icyo gihe rero nawe umutayeri mu gihe cyose cyo gukata ishati, umwanya wo kurenzamo kutiri rimwe ushaka kwanzamo na kutiri kabiri cyangwa gatatu, nibura nka gatatu da, oya nka kabiri cyangwa se kabiri n'igice, kugira ngo no mu gihe ugiye gukuba uzakuba umukubo munini, utazihutira gukuba umukubo munini utanengerejemo kutiri. Ishati yawe ishobora kuba ngufiya, ariko nyine iyo upima umukiriya n'ubundi ko byamera kose hakubwiye hari igihe urenzaho gato, ntabwo bonda biragutabara da. Ariko utazajya gushingira kuri ibyo ngibyo uvuga ati ndashingira kuko napimye nkarenzaho bizantabara, ushobora no guhura n'imyaka ntibigutabare. Wabyumvishe? Iyo ni inama mbabahaye, naho Vivorese Medeli wati nkubwira ati ibyiza biracyaza, nakubwira ngo kanda akanyenyeri, reka abandi bazabikora. Amasomo se muzayabona gute? Iganye imbaraga z'umuntu umwe riga ntago aba ari nyinshi. Ubu ngewe ndabizi neza abari abantu bari kwiga bari mu bihugu bitandukanye byinshi koko, hari n'ibihugu ntaba nanazi. Urumva? Hari byinshi mbimenya, abanyandikiye kuri WhatsApp, comment zabo bitewe n'igihugu arimo, ukanyandika kuri WhatsApp, iyo umuntu yandikiye kuri WhatsApp mutambona n'igihugu arimo, bihita byigaragaza muri system ya WhatsApp.
ariko ni byinshi pe. Ngayibaza aba bantu mugiye kwa mukuva ngo twabuze ubushobozi. Mwabuze ubushobozi se bw'iki koko? Ibi ni ibintu mwabuzira ubushobozi. Ahubwo ikiba kibura ni ka kantu nyine ko bwumvikane n'umutima mwiza. Siko kaba kabura se. Hano rero mu gukuba nabwo ndashyiramo indodo ebyiri. Icyitonderwa nimba nkubiye kubi kwa kundi bisanzwe ngiye guhita mpindura ku bwiza ariko gutya hano bikoze. None urudodo rwa kabiri ndushire ku bwiza ndi kuhareba. Kandi dushyire ahagana hasi y'urwa mbere kugira ngo nindushyiramo rufate hariya mba nakubye. Biriya bitambaro nyine mba nazeze ndi gukuba. Ndusize hejuru ntirufate ku bitambaro rwagaragara nabi. Sidi niba muri kubasha kumva icyo kintu, ni ukuvuga ngo rwagaragara nabi kubera ko ntabwo ruba rufashe ku bindi bitambaro biremereye kugira ngo rumere nk'uruhagaze. Nyine nk'urukomeye ukuntu rugaragara neza. Icyo gihe rugaragara nk'aho ari nk'akantu kameze nk'akorohereye ukuntu wasize ahantu n'igihe rwajyamo ukagira ngo rwanaranze, ariko ruri ahantu hameze nk'aho wakubiyemo ibindi bitambaro biba ari sawa. Niyo mpamvu iyo mpinduye noneho sasa rero aha handi ngiye gukuba ntabwo ndi bwihutire guhina. Hari igihe wahina ntibireshye kuko ntabwo namenya ngo none se ikindi gipande cyo nongere nkubengereranya hoya. Ahubwo hano ikintu ngiye gukora itegereze gato nkwereke. Witegereze. Ngiye gufata akagwa hahandi gukuba hambere maze gukuba hagarukiye mashyira akagwa hano. Ni ukuvuga ngo ndi gufata cya gipande ntarakoma ngashyira akagwa aho gukuba byagarukiye harana maze gukuba ngashyira akagwa kuri cya gipande ngiye gukuba. Noneho ka kagwa niko ngiye kwifashisha mvuga ati guhina igitambaro biragarukira kuri kara kagwa. Mwabyumvishe kugira ngo hari ahantu ndi gukuba hataza gusumbana. Wumvishe icyo bita formule? Hega burangiye reka mbabwiza ukuri nge ntabwo nzi ibintu byo guca ku ruhande. Nimba ari ukuri ndabaho ukuri, ntabwo byo kuvuga ngo bino reka mbibike nzayibahereza ubutaha mukomeze mu views. Oya, nge nta nubwo nge intego yanjye ariko basaruraho ama views. Intego yanjye dufashanye twige n'ubundi amafaranga navuga ngo ndashaka muri views mwana yanyohereza mu kanga ati ndakuremeye mwarimu, kandi hari ababikora. Bye bye, ndabakunda cyane. Reka tuzabonane muri season ya 21 episode ya 9 iraje vuba. Kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe, kandi ikindi wa mugani w'inkunga navugaga nimero yayo ngiyo. Hari umuntu utari mu Rwanda ati se ngewe nta mobile money iwacu ndabigenza gute? Nyandikira n'ubundi kuri iyo nimero n'iri kuri WhatsApp. Kandi mu gihe ugiye kugira icyo ukora ku nkunga amazina uri buboneho urabona amavalence. Nutabona amavalence ntubyizere, cyangwa se nugira amakenga ariyo yose, cyangwa se ugira ikibazo unyandikire kuri WhatsApp mbwira ati ngewe nagize ikibazo kinini ndashaka kugushyigikira. Mubikore maze murebe ngewe mbahaye amezi 5 yonyine muri kubikora. Wowe ntubikore kenshi, nimba ubikoze tugeze n'abandi babikore gahoro gahoro maze mu mezi 5 rero ibintu nzaba nkoze ibintu kujya namwe bwanyu muzantinya mukavuga ati uyu muntu pe ubu bwenge yagiye abukura. Kandi nta n'ibintu biba birenze reka ibi nawe wabimenya. Bye bye, ndabukunda.